students, today's lecture we are learning second unit number systems concept. Before we are going to learn this number systems concept, first we know that what is number, what is the use of the numbers in computers. Whatever the data we are sending, that we know already the computer is having one language, that is machine language. Whatever the data we are sending, user is sending, that information or data is computer, it will accepting that information, but it's converting it into that computer language. Computer language means machine language. Okay, now that machine language is zeros and ones. Whatever the data we are sending, the data computer is accepting, but it is converting it into computer language, means machine language, that is zeros and ones. For example, here the Sindhu is one name, we are know already. That name, that name you are storing into the computer, in a computer system, that computer is accepting, but that computer is converting it into machine language, computer language. Okay, computer language, A to Z alphabets in capital letters and small letters A to Z and numbers 0 to 9. These all types of data, A to Z, capitals and small letters A to Z and capital 0 numbers, zeros and ones. The computer is having predefined own language, machine language, zeros and ones. With the help of that, whatever the data user is sending, that is stored into a computer system. And for example, ABC and or any name or 0 to 0, 1 to and so on. These are all numbers stored into a computer in a binary format. This is number system. And here we are having the number system format. First we have to know to find out the number systems conversions. Okay, conversions, we are having the conversions binary, decimal, hexa, octal. Okay, 4 types of conversions. Easy to convert the binary to decimal, decimal to binary and hexa to octal, octal to hexa. We find out easily with the help of these formulas. 1, 2, 4, 8, 16, 32 format. And now coming to the subject, the number systems. First we are having the two concepts, signed integers, unsigned integers. In this lecture we are learning signed integers. Signed integers are divided in 4 categories: signed and magnitudes, ones complement, twos complement, BCD, bytecode, normal form. Today's lecture we are learning sign and magnitude. Sign and magnitude, leftmost significant bit represents the sign of integer. Okay, in binary format, whatever the result we are having in binary, that leftmost bits represent signs in these signs and the remaining bits are magnitudes. Remaining bits are magnitudes, means rightmost bits. Here we are having one example: 1, 2, 3, 4, 5 zeros. And the rightmost bits 1, 1, 1. Here the number is, now we have find out in the result. Here we find out the result. Don't know the result. How do we find out? With the help of this format. Okay, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. With the help of this format, we will find out in this binary result what is decimal value. 1 plus 2 plus 4. How much? 1 plus 2 plus 4? Yeah. 1 plus 2 plus 4. 7. Okay. Here, where that zeros in left side of the binary, first you have to count the zeros 1, 2, 3, 4, 5. Okay, up to where that 0 is in left side of the left side of the binary, you are having that zeros. Now that values, that these bits are signed integers. In right side
up to, it's up to 1. In left side, you count the left side of zeros, left side of the binary, that zeros, when up to 1, that all bits are signed integers. Remaining the right side of the bits, magnitudes. Okay, and here we are having one example to know clearly about this sign and the magnitudes. Store +7 in an 8-bit memory location using sign and magnitude represent. In a binary format in number system, we are having a 8-bit memory location, 8-bit representation, 16-bit representation. Here 8-bit memory representation. Here we are having plus sign, +7. First, change the number to binary. Here the plus sign is in a decimal format. Plus sign integer is a decimal format, +7. Converting it into binary. How we are converting? Ela convert chestam with the LCM. Okay, +7. 2 3s are 6, remaining 1. 2 2s are, okay, 2 1s are 2, remaining 1. Okay, now the result is 1 1 1. After conversion of the decimal value, 1 1 1. Then here I am checking my result is correct or not. 1 2 4. 1 plus 2 plus 4 equal to 7. Now my result is correct. The binary format is 111. Then add 4 zeros to make total of n minus 1. In our question, we are having store +7 in an 8-bit memory location. Now that n equal to 8. The condition is n minus 1. 8 minus 1 equal to 7. Okay, in our binary result +7, the 3 bits are there, 1 2 3 bits. Add 4 zeros to make total n minus 1 equal to 7. Add 4 zeros, 1 2 3 4 zeros and 3 bits, 1 1 1. And then add an extra 0 because the number is positive. Okay, here we are in our question we are having the +7 plus sign. Plus sign means if in this, if is 0 is the number is positive. When the number is positive, then you have to add a 0. When number is negative, you have to add a 1. Add an extra 0 because the number is positive. Add extra 0, the number is positive. 1 2 3 4 5. Okay, already we have added 4 zeros. Then add an extra 0, the number is positive, and now the binary result is 1 1 1. Then you can have to count 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-bit memory location, 8-bit representation. Okay, in place of -7, then you have to add, here is the -7. 1 2 3 4 4 zeros, you are adding an 8-bit memory representation. 4 zeros, 1 2 3. 4 plus 3 7. 8-bit memory location, n minus 1. Here n equal to 8. 8 minus 1. 8 minus 1 equal to 7. And add 1. The number is negative, -7. Add 1. Now we count 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-bit representation. I hope you understand. Number systems అంటే ఏం లేదన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా డేటాని ఎంటర్ చేస్తుంటాం, నేమ్ లేదు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నెంబర్స్ ఫార్మాట్ 0 to 9. ఓకే, స్మాల్ లెటర్స్ A to Z అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ A to Z. ప్రీడిఫైన్డ్గా ఏంటి కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటున్నాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కూడా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటుంటాము, తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మరాఠీ కన్నడ. అంటే ఇది కమ్యూనికేషన్ పర్పస్.
కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంటరాక్షన్ అవ్వడానికి ఏంటి కొన్ని లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకుంటాం మాట్లాడడానికి. ఓకేనా? కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కూడా ఏంటి, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఏంటి? కంప్యూటర్స్ లాంగ్వేజ్, మెషిన్ లాంగ్వేజ్. కంప్యూటర్ ఇస్ అ మెషిన్. అయితే ఏంటి, ఆ కంప్యూటర్కి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా డేటాని ఎంటర్ చేస్తాము. ఓకే, డేటాని ఎంటర్ చేసి ఏంటి, కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది, స్టోర్ చేసుకుంటుంది. యాక్సెప్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది, దానికి కంప్యూటర్స్కి ఏంటి అర్థం అవ్వదు లాంగ్వేజ్. అప్పుడు కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది డేటాని. అయితే కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఆ డేటాని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలా? కంప్యూటర్స్ లాంగ్వేజ్, మెషిన్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? జీరోస్ అండ్ వన్స్. మనం ఏదైనా పంపిద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింధు. ఓకే, సింధు అనే నేమ్ని కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయాలి అంటే అప్పుడు కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఏం చేస్తుంది, దాని లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జీరో అండ్ వన్స్ ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ప్రీడిఫైన్డ్గా కంప్యూటర్లో ఈ ఫార్మాట్స్ అనేది క్యాపిటల్ A to Z, స్మాల్ a to Z, 0 to 9. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఫార్మాట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్లీ హ్యావ్ వన్ ప్రోగ్రామ్, వన్ సిస్టమ్, వన్ ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది. ఏదో ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. అయితే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని ఏదైనా డేటాని మనం ఎంటర్ చేస్తున్నామంటే అది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుంటున్నాం నెంబర్ సిస్టమ్. అయితే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్లో ఏంటి, మనకు కన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి. 4 types ఆఫ్ కన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి. బైనరీ, డెసిమల్, హెక్సా, ఆక్టల్. ఓకే, మళ్ళీ ఏంటి, బైనరీ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ, హెక్సా టు ఆక్టల్, ఆక్టల్ టు హెక్సా. ఓకే, ఆ విధంగా కన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ in theory point of view. And signed integers, unsigned integers. Okay, signed integers and unsigned integers, 2 types divide అయిపోయింది. ఈ రోజు లెక్చర్ లో ఏంటి మనం నేర్చుకుంటున్నాము, signed integers. signed integers లో 4 types ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, signed magnitude, 1's complement, 2's complement, by 4 normal form. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనము ఏదైనా వాల్యూ, ఇప్పుడు బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉందాం, మా బైనరీ రిజల్ట్ ఉంది. ఓకే, 101 ఉంది. ఓకే, 100 ఉంది. 100 ఇస్ బైనరీ. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్, ఓకే ఇది బైనరీ నెంబర్ ఉంది కదా, డెసిమల్కి కన్వర్ట్ చేయండి అని అన్నారు. అప్పుడు మీకు సడన్గా వాల్యూ చెప్పడానికి రావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ ఫార్మాట్ని ఫాలో అవ్వాలి. 1, 2, 4, 8, 16, 32. ఎలా ఫార్మాట్ని ఫాలో అవుతారు? ఓకే మేడం, ఎలా చెప్పవచ్చు వాల్యూని అంటే ఇక్కడ 1, 2, 4, 1, 2, 4 ఉన్నామా? అయితే ఏంటి, ఇప్పుడు 100 ఉంది కదా, 100 ఏంటి, 8-bit రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఇది 8-bit రిప్రజెంటేషన్. నా జీరోని కౌంట్ చేయడం, జీరోని కౌంట్ చేయదు. 1 ఏ ప్లేస్లో ఉంది, 4th ప్లేస్. ఓకే, ఇన్ 4th ప్లేస్. నౌ దట్ వాల్యూ, డెసిమల్ వాల్యూ ఇస్ 4. మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా మీరు. ఈ 4 అనేది డెసిమల్ వాల్యూ కదా, డెసిమల్ వాల్యూని బైనరీకి కన్వర్ట్ చేయాలి. LCM 2, 2 2s are 4, 0. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ 2 1s are 1, 0, 1 0 0. ఓకేనా, 1 0 0, 100. కరెక్ట్ కదా ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ sign and the magnitude. Leftmost significant bit represents the sign of integer and the remaining bits represents magnitude. For example, ఇది binary value అన్నమా, binary value ఏంటి, leftmost bit significant, leftmost bits represents sign values, rightmost bits represent magnitude values. అయితే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి binary value we are having in binary value 0 to, ఓకే, జీరోస్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ 1 కి ఎండ్ అవుతాయో అక్కడి వరకు లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్స్ సైన్ వాల్యూస్, అండ్ 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రైట్ మోస్ట్ వాల్యూస్, మాగ్నిట్యూడ్స్. ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బైనరీ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్మాట్. 1 2 4 8 16 32 64 128. then 1 plus 2 plus 4 7. and next here store plus 7 in an 8-bit memory location using sign and the magnitude values. First of all, ఏం చేయాలి, the decimal value ఏదైతే decimal value ఇచ్చారో ఆ decimal value ని బైనరీకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, in 8-bit memory location, not 16-bit, 8-bit memory location.
బైనరీ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎల్సిఎం చేయాలమ్మా. 7 ఎల్సిఎం చేయాలి. 2 3s are 6 1 2 1s are 2 1. Now that 1 1 1. Okay, binary value 1 plus 2 plus 4 7. And add 4 zeros to make total of n minus 1 equal to 7. Why? In 8-bit memory location, in your binary result you are having only 3 bits. We can't see 8-bit memory location in the question 8 bits, but you are having in binary only 3 bits. Means that n value is 8. Okay, the condition is n minus 1. 8 minus 1 equal to 7. Add 4 zeros. 1 2 3 4 zeros. 1 2 3. Okay, 4 plus 3 7. Then your sign in your question the plus 7 positive integer. Add an extra 0 because the number is positive. Add extra 0 because the number is positive. For example, suppose that add minus 7, then you have to add a 1. That number is negative here. Add is 0, that number is positive. Add is 1, that number is negative. When that number is positive, then you have to add a 0. When that number is negative, then you have to add a 1. Okay, I hope to understand this lecture. Sign number systems, sign and magnitude.